Good afternoon. It's the 30th day of October 2025. You're right in time for the Younib TV News at 1 with me, Rachael, Akinyi. We have a lot lined up for you, including the details of President Ruto declaring a grant of 18 million shillings aimed at assisting displaced families. Also coming up this afternoon from Tanzania, two individuals, a civilian and a police officer, lost their lives amid protests, prompting the government to impose a curfew in Dar es Salaam. But first things first, let's take a look at our top stories. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze. Watu wa hapa Central mnasemaje? Ati Central mnasemaje? Bado ni kesho. Toka hapo suspect akaanza kunipigia simu mimi mwenyewe. Hiyo usiku ndio alianza kunipigia simu. Akaniambia yeye ndiye alimuua na alikuwa bwana yake na msichana wangu hakuwa na bwana. Mimi kijana sijaimjua. Simjui. Hata venye alikuwa ananitumia message ndio alisema mpaka jina yake. Mimi sijaimjua na sijaimuona. Now to our first story. President William Ruto has declared a grant of 18 million shillings aimed at assisting internally displaced families who are impacted by the post-election violence of 2007 in Lanet, Nakuru County. It is anticipated that 900 families will benefit from this grant to aid in their efforts to restore their lives. During his visit, President Ruto also took the opportunity to criticize his political opponents. Watu wa hapa Central mnasemaje? Ati Central mnasemaje? Bado ni kesho. Sasa nimeambiwa hapa iko familia 900 ambao wako na mashamba yao kule Donga Farm na Kisima Farm. Kila familia, kwa hawa familia 900, kila familia nitapatia shilingi 20,000 wa kwenda kuanzisha maisha mahali mnaenda. Barabara hii ya Kongoni Kasarani. Si mnajua mimi ni mtu ya kijiji hii? Ama hii barabara sasa nimeambia huyu contractor aanze hapa mara moja. Aanzie hapa barabara, asukume iende hivi, apange na hiyo izunguke pande ile, na mimi nimempatia 1.5 years hii barabara yote iwe imekamilika, tuwe tunatembea na lami hapa. Unasema Rais Ruto aendelee? Aendelee asiendelee? Muko kwa 2 term. Muko kwa 2 term. Rais Ruto ni noma si noma. Wacha nione wale wako 2 term. Umetutumia masurveyors kutoka Nairobi kwa ile shida ya Ngate Farm yenye imekuwa na shida na boda ya Narok na Nakuru. Kwa hivyo asanti, na hiyo boundaries ikishafanyiwa pia sisi kwa county zile disputes zingine na mashida tutaweza kutatua. Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Kama mtu hakuna kazi amefanya ni kumangamanga kwa barabara na sisi maneno ya upuzi. Sijui nini. Si hao watu tutawanyorosha mapema na asubuhi. Now to matters health. The Ministry of Health has stated that it will continue its efforts to pursue individuals and healthcare facilities that submit fraudulent health insurance claims. Health Cabinet Secretary Eden Duale, who was questioned by the Senate Health Committee regarding the current state of the nation's healthcare system, disclosed that investigations into those involved in the syndicate are progressing well. He indicated that a list of prominent officials implicated in the scam will soon be made public. We have submitted 118 files to the DCI, and I am sure, including some of the staff of SHA. A number have been taken to court, and you might be seeing very big people
going to court either this week or next week. At a public event in a place called Kapkatet a few weeks ago, and the citizens raised concern with me and said, Senator, of all the claims that we have filed, almost 50% are being rejected. What is it that SHA expects of us as a health facility to do? If you convert outpatients into inpatients, that is the biggest fraud. There are Kenyans who go, they are treated, they go home, then the facility turns them into inpatients because they want to claim the bed. They want 5 days. But now going forward, they cannot do it. Can you use this forum to tell the naysayers and doomsayers, including Senator of Muranga, that SHA is working? Mr. Speaker, I find it painful that many people out there are quick to say SHA is not working. They want to play to the gallery and expect me to say SHA is working when St. Mary's Hospital is still closed. You want me, Senator Jerege, I heard you. You want it's working. Minister, you have a chance to clarify today. What interest does the chairman of SHA have in the so-called metro group of companies, in the so-called Metropolitan Hospital and /stroke Labdan Hospital? The chairman of SHA is called Dr. Abdi. And Dr. Kalwale knows. Dr. Abdi does not own any facility. If he owns a facility and you have approved, we will remove him as the chair of SHA. On election day in Tanzania, 2 individuals, a civilian and a police officer, lost their lives amid protest, prompting the government to impose a curfew in Dar es Salaam starting 6 p.m. This decision followed a day characterized by demonstrations and unrest in various regions of the country. Jumanne Muliro, the Special Zone Police Commander of Dar es Salaam, did not indicate when the curfew might be lifted. Meanwhile, Alfred Chalamila, and the Regional Commissioner of Dar es Salaam, stated that the police will take measure against anyone attempting to disturb the peace of the nation. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa vyombo vya habari. Nisha kwamba ili tupate uhuru lazima tutumie nguvu, basi tutatumia. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki. Sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo. Wameweka watu wao. Sijapigwa, lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu, na kosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani, kaambia toka nje. Na kama msipotoka nje, tutawapigia mimoshi, mtoke na mabomu ya machozi. Nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki? Kwa nini tupigwe risasi? Kwa hicho kitu sisi tunapinga. Na hii issue haiishi leo wala kesho. Mpaka ikubalike. Kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa 12 niliyoutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi maalum. Asanteni sana. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze. Vote counting is underway with the election body expected. 4 high-ranking officials from the Nyamira County government have been apprehended during a raid executed by the Ethics and Anti-Corruption Commission. The searches conducted at the residence and offices of Nyamira Governor Amos Nyaribo pertain to a corruption investigation concerning an irregular tender valued at 382 million. This coordinated operation on Wednesday morning focused on the senior county officials believed to be involved in the purported scheme. It is alleged that the contractor received payments significantly surpassing the actual work performed in the construction of the county government offices. We have been able to recover a lot of valuable and critical documents and investigations which are going to assist us
to ensure that we fill all the gaps that we have that are existing in the current investigations. Effected more than 5 court warrants, search warrants against the governor of Nyamira, Honorable Amos Nyaribo, and 4 other senior officers from the same county. This is in furtherance to the ongoing various investigations concerning that particular count of Nyamira. Once we are through with the investigation, we will write a report to the Director of Public Prosecutions for purposes of seeking consent or concurrence with whatever recommendation that we will have put in that particular file. We will be taking a short break right here on Younib TV News at 1. Don't go far. Ever the best. Hallelujah. Welcome back. The search and recovery efforts for the remains of 11 individuals who perished in the Kwale plane crash recommenced today, with the government indicating a need for additional equipment to aid in the process, following an evaluation of the crash site. Aviation PS Teresia Mbaika disclosed that certain body parts may be interred beneath the wreckage, which has created a depression at the location. The crash report is scheduled to be released within the next 30 days in accordance with the established protocols, while the families of the victims are anticipated to await DNA profiling to identify their loved ones. The leader of the team has confirmed that through the administration and the county government of Kwale, an excavator will be here this afternoon to ensure that is done. So we are working together with all the other stakeholders to ensure that what needs to be done will be done. We may have to give the team on the ground, there is a team from Aircraft Accident Investigation Department, an opportunity to ensure that the area behind here is combed in line with the provisions of an extra team. I may not confirm at this point in time because the process is still on whether all the bodies have been recovered or otherwise. This is unfortunate. It is never expected, but sometimes, we leave the rest to the team to tell us exactly what happened. We may not be in a position, we do not want people to speculate. We'll wait for the team which is mandated to do this to give us a report. Now to a very sad story. Authorities in Transmara South, Narok County, have initiated an inquiry into the horrific murder of a grade 9 student who was discovered raped and brutally killed on Wednesday morning. The victim was laying on her way to school to take her KGCSE exams. A multi-agency team is currently examining the circumstances surrounding this incident. Mahali tunasimama sahi hapa ni mahali mtoto amechinjiwa. Juzi hapa kwa hii shule chini ya Ngoperieny, mtu alitekwa nyara hapa, akachinjwa mbuzi 60 akaenda.
Tumepata hiyo habari kwa huzuni na naomba haki tendeke. Naomba serikali waingilie ndani watende haki, huyo mtu apatikane na haki tendeke, kwa sababu hiyo ni dhuluma mbaya kwa mtoto mdogo wa shule, wamemkatishia ndoto zake za masomo. Mapema sana ambaye ningewasihi wazazi wasiwachilie watoto asubuhi sana wakiwa peke yao. Ni vizuri watembee wakiwa kwa vikundi. Ingekuwa kwa vikundi, maafa kama haya tungeepuka. Authorities have apprehended a key suspect in the homicide of a 21-year-old Virginia Wayuan-Zioki in Machakos. The individual, named William Kaiya, is accused of repeatedly stabbing the victim prior to her death and reportedly contacted the deceased's parents to inform them of the murder. Officers at the Machakos police station have faced criticism for failing to respond to a prior report concerning a threat to life before the young woman was killed. Nilikuwa nayo haki, angeniambia ningemlipa kuliko kumuua. Sioni kitu anaweza nipea ama watu wao iniridhishe huyo mtoto wangu. Ndio ni mtu tulikuwa tumemlipia, amepangiwa kwenda shule. Tulikuwa amepanga kujoin university by January. Na sasa hiyo yote imekatika. Toka hapo suspect akaanza kunipigia simu mimi mwenyewe. Hiyo usiku ndio alianza kunipigia simu. Akaniambia yeye ndiye alimuua na alikuwa bwana yake na msichana wangu hakuwa na bwana. Mimi kijana sijaimjua. Simjui. Hata venye alikuwa ananitumia message ndio alisema mpaka jina yake. Mimi sijaimjua na sijaimuona. Polisi Machakos DCI wangekuwa wakunisaidia wangemsaidia. Ile wakati aliripoti, njoo aliripoti tarehe 5, wangechukua hatua. Wangechukua huyo msichana awashike huyo kijana kupitia huyo msichana. Njoo aliripoti tarehe 5 na alimuua tarehe 9. So unaona hapo kulikuwa na nafasi ya kumshika. Now, that sad news from Machakos County wraps up our bulletin this afternoon. Thank you for tuning in and choosing to get informed, and of course, making Younib TV your #1 choice. Remember, we still have much lined up for you tonight. After this, I am Rachael Akinyi Ochieng. Enjoy the rest of your afternoon.